example kan waa example ka labaad aan ka bixinayo indefinite integral anagoo isticmaal evaluating indefinite integral anagoo isticmaalayna substitution marka waa indefinite integral because limits of integration ma qabo a ilaa iyo b ma qabo marka saad aragtiin function kuna waxa weyn waa composite function kan oo ku jira another function oo raised to power negative 4 weeyaan oo substitution kaliyata method ayaad ku heli kartaa inaad integration kiisa aad ku evaluate garaysid ama integration kiisa aad ku samaysid marka u is equals to x squared plus 5 ayaan dhahay u is equals to x squared plus 5 marka pathkan ayaan waxaan ku substitute garaynaynaa u kadib waxaan raadinaynaa du waxa weeyaan waa 2x weeyaan oo waliba dx wadata 2x weeyaan oo 2x marka derivative-ka u waa du derivative-ka x squared plus 5 waa 2x dx marka du all over 2x ayaa waxay la mid tahay dx marka booskii dx tan waxaan qorinaa qaybtan marka hadda saas ayaan u qori karnaa 2x lagu dhuftay booskan tan waxaan qorinaa u loo raised to power negative 4 ayaan qorinaa kadibna booskii dx waxaan qorinaa midan oo ah du all over 2x marka saad aragtiin 2x tan iyo 2x tan way isla baxayaan marka waxaa noo soo haraya u power negative 4 du u power negative 4 du ayaa noo soo haray marka midkanna haddii aan integrate garayno midan waa u power negative 4 marka negative 4gan aan hal ku daraynaa marka waxay noqonaysaa negative 3 hoosna waxaan u qaybinaynaa negative 3 daas negative 3 ka ilmaamin plus c inaad raacisid because of waa indefinite integral plus c ayaan raacinaynaa marka final step waxa weeyaan inaan u-du waxay matalaysaa inaan hadda ku qorno u-du waxay matalaysaa x squared plus 5 marka waxay noqonaysaa u-du waxay matalaysaa x squared plus 5 marka waxay noqonaysaa x squared plus 5 raised to power negative 3 all over negative 3 marka negative 3 waa iska saasaan u qori karnaa minus kan all over 3 plus c marka sidaas ayuu noo soo baxaya saas ayaan ku samaynaynaa integrationka functionkan 2x lagu dhuftay x squared plus 5 raised to power negative 4 ka